The sound of a crying child can tug our hearts, test our patience, and sometimes make us uncomfortable. Welcome to Little Hearts and Love, the space where we nurture feelings, one heart at a time. I'm Eva Maria. We are going to explore why it's okay for kids to cry, and I'm joined by Mrs. Miriam Sechowe, a teacher, counselor, and above all, a parent. You're so much welcome to this platform. Thank you. What comes to your mind when you hear someone say, let children cry? Before we move into that question, let me just tap into this. Who is a child or who are children? According to the United Nations Convention on Children's Rights, children are, or a child is a person who is between the age of 0 to 18 years, or we can consider one being below the age of 18 years. That is a child. Some people say children stop at 16, 0 to 16. Yes, it can be in relation to the different countries, in relation to the different cultures, and whatever the case. However, when we look at the United Nations, it is a union of all the countries, let me say the whole world. And what we consider is the Convention on Human Rights of Children. And when we look at a child, be it an adolescent, 18 years and below, we consider them still being children and not yet advanced to adulthood. What comes to your mind when you hear someone say, let children cry? You will find that in allowing this child to cry, you are letting this child release of some emotions. First of all, you will ask yourself a question. Why is this child crying? Because there is no person actually who cries without a reason. There are reasons that make someone cry. And number one, we look at the emotional release. If this child has been triggered by something, you will find that this child will break down. And emotional breakdown is very normal. Crying, we can say that is normal and healthy for a child because it enables her to express those feelings of pain, the feelings of worry, and whatever the case. So in simple terms, crying is a way of expressing feelings. Yes, it is a way of expressing feelings, and actually it is one of the primary ways of communicating amongst children. If a child has got a challenge, you will find that instead of communicating verbally, some of them may not be in position to open up verbally. But the easiest way is to break down and cry. So we need to let them cry, release off that stress, and then finally comfort this child and bring him or her back to normal. Some people, say parents, feel uncomfortable when children are crying. Why do you think that is so? Yes, it is very normal. As a parent, ekintu ekyo kirina engeri gye kitriggaringamu omuntu, omutima. Omwana ne bw'aba abadde wabweru ng'azannya. Or let's assume it's a baby. Ali mu kisenge wamutaddeyo yeebase, and you find that this baby has started crying. Then the first question that will come, what is making this baby cry? What is making my child cry? She is in the bedroom, she has been in the bedroom sleeping, and the next thing will be, genda omucheekingako, omwana ono abadde ki? Bw'aba abadde wabweru, you will raise probably your voice. Omwana abadde ki, lwaki akaaba? Yes, it makes parents uncomfortable. However, abazadde ffenna tulina okukimanya nti it is very normal omwana okukaaba. Kubanga wabeerawo ensonga nnyingi nnyo ezikola ki? Ezikaabya omwana. N'omwana tatuula wansi awo n'agamba akantandika okukaaba. However, ekyo nakyo tujja kiraba. Whether omwana ono lwaki akaaba, era akaaba genuinely oba takaaba genuinely. Naye nga ng'omuzadde ekyo kyo abasinga obungi kitumaking uncomfortable, naye bwe tumala okukizuula nti omwana ono ayina ensonga emukaabya, kubanga it is one way of communicating. Then obweraliikirivu obwo butukkakkana ne tulaba engeri how to embrace it.
omanyi ntera okubeerako n'abazadde n'olaba nga ye ekizibu kyalinaga omwana ono akaaba nga it is a big challenge nosanga nga bambi naye parenting emufuukidde kizibu because they have failed to know the reason why this child is crying. What happens emotionally or developmentally when this child is crying? Wetuvudde wali emabega tugambye nti parents feel uncomfortable ng'omwana akaaba kimuyisa bubi kubanga asuubira omwana tayina kukaabako and that is not normal. Omwana oyo bw'anaabeerawo nga takaaba and it will raise questions. Lwaki omwana wange takaaba? It's like the same thing with not speaking. Omwana bw'anaatuuka ku stage ey'okwogera nga tayogera, it will bring questions n'okweraliikirira mu muzadde. So the same thing comes to crying. Some parents even get annoyed. Lwaki mukaabya omwana wange? Omuzadde asobola okunyiiga, but as we said, it depends. This is the way of communicating. Omwana ono bamukaabya oba genuinely waliwo ensonga ekola ki? Emukaabya. So it is a two-way traffic. Nti waliwo omwana okubeera nga omuzadde kimunyiiza omwana wange bamukaabya. Naye ate omwana ono ayina kyakula kyavaamu mu kumukaabya okwo ye kyalabanga okumukaabya. Emotionally omwana ono agenda kuyiga okuregulatinga his or her emotions. It is training her to regulate emotions. Nti bwenkaaba, yes, they will comfort me, but it's not the end of it all. Nina okuyiga okukola ki? Okumanya nti in the environment I'm living in, mulimu ebinchalenginga, mulimu ebinyiga, however young that child may be. Omwana oyo ajja kuyiga nti bwe mbazannya ne bannange ne bansinga mu muzannyo guno gwe tubadde tuzannya, kigenda muluma era ajja kukaaba. I think you've ever noticed that. Nti omwana bayinza okuba bazannya tepo kakati ne bamusookayo n'akaaba. But this will train her okumanya nti omulundi oguddako nina okufuba okulaba nga nkola ki? I'm the one who gets there first. And she will learn to control her emotions mpola mpola, n'afittinga in n'amanya nti mu bulamu bino bibaawo. There is always a winner and there is always a loser. All of us cannot win at the same time. Yes. Kati abaana abatayise mu kino, are they the adults we find ku mirimu nga ye bw'aba tawangudde waba tali on top? It's a big challenge. Ayagala kubeera nga yali waggulu always. Now at the workplace, ojja kwesanga nga abaana bwe bati oba abantu in adulthood, omuntu ono ojja musanga nga these are the people we consider as let me say perfectionists. Yasuubira buli kimu kirina kutambulira mu straight line eyo, talina kusingibwa. We muba mukoze ekibuzo, actually when we get back to school level, ye mwana atayagala kusingibwa mu class nga wanaafuna amusingako yenna ekyo kigenda kukola ki? Kumulumanya kubanga mu buto teyamanya nti there is winning and losing. Tamanyi ku controlling stress levels. You will find that emotional progress eyo ejja kuyamba omwana ono okwejjako ebirowoozo. Baba baana bato naye ayina ebimusumbuwa. Ekirala kijja kumuyamba becoming resilient, learning to be resilient. That is when we look at the emotional bit, learning to be resilient. Yes, okukaaba nkaabye ate neera bandaze nti nno banfuddeko, because there is that comforting. Omwana ono bw'akaaba, yes muleka akaabe, but then show that love afterwards. Mubuuze obadde ki? Mugumyeko. Ajja kumanya it is not the end of the story. Implying that omwana waba akaaba, fenga abazadde we should not just come there and then to take away the immediate problem, which is crying. That will not solve the problem. Actually, that will bring us somewhere ku mwana ono nti at one time ajja kkaabira n'ensonga etakola ki? Etaliyo, because he or she knows that at any one moment, the moment I cry, mami ajja kukola ki? Ajja kujja. Oh, sorry. Obadde ki? Omwana wange mukaabya waki? Ne wanaaba tewaliwo ki? Nsonga. Naye omwana ono bw'anaamanya nti omwana w'anaamanya nti bw'akaaba ensonga nga weeri genuinely, ate nga naye agirina ne bamubuuza n'agyogera ne bamucomfortinga, ajja kumanya this is not the end of the story. And in adulthood, omwana oyo ajja kusobola okwaŋŋanga ebizibu when it comes to the emotional bit.
actually ojja kwesanga nga this is a child who will learn or who will model emotional expression. Not bottling up. Tabikako wali obadde kawunga omutima gukozitoye. Kati omwana mu buto atayigirizibwa ku managing emotions yesanga nga mu bukulu ekizibu kimutuulamu naye nga tasobola kuki-expressinga out kubanga tasobola kimanaginga ne kimutuula ku mutima takyogera because in childhood he or she was not managed well. And that results into depression, That is it. cases of suicide. That is it. Some people believe that crying is a sign of weakness. What would you say to that? Crying has never been a sign of weakness. In reference to what we have discussed earlier, tugambye nti omwana yenna bw'akaaba ayina kyagezaako okutegeeza the caregiver oyo amuliraanye amuli okumpi gwe tunaabalanga amufaako ne bw'aba akaabira nsonga etaliiyo but still there is some bit of communication gy'akola ki gy'apasinga on. So it is not a weakness. Wabula ekintu kino kigenda kuyamba omwana oyo okubeera nti mu kukaaba okwo whether for good or for bad agenda ku becoming emotionally strong. Ajja kuyiga okumanaginga emotions ze nti bwe nkaaba naye nga siina nsonga enkaabya tewaliiwo nagenda kifa kituufu bakirabye ne bakizuula nti kyenkaabira tekikola ki tekiriyo. Next time I'll cry for a genuine reason. Ajja kutandika okwawula ekirungi ko kibi when it comes to emotional management, and this child will be emotionally strong. There is this myth that boys do not cry, men do not cry. What can you say about it? Yes, that myth is there, and actually if I can say, that has affected men or boys mentally. Their mental health is not doing well kubanga bambi bakulanga bagamba omusajja talina kaaba. Actually omwana ne bwaba nawe okaabanga abawala omwana omulezi takaaba bw'atyo olina kuba mugumu. Omwana ono naakulanga ne bw'anayita mu bulumi obufaanana butya talina kusinda kubanga tuva mu kyokugamba nti okukaaba kuno kutandikira mu kusinda. Obulumi bw'aba yeetisse ku mutima. That will take this child into mental health retardation. And be baana b'osanga abamu nga bw'aba talina gwe yeeyabiza gw'agamba kizibu ekyo kubanga omusajja talina kukaaba, be bagenda mu depression, and this depression results into committing suicide, results into actually running mad. Kubanga tulowooza nti abantu abamu be tulaba nti batabuse emitwe bava ku maybe kukozesa biragalalagala na biki. Some of those people wesanganga bino bye babotolinze up. Tuddayo ku emotional release gye yalema okufulumya kubanga teyayiga that resilience na bottling up ebizibu bye kubanga talina kukaaba ye ng'omwana omulenzi. Kakati omwana ono yeesanga nga ekyo kimu affectinga mentally, ate n'akula nga ali bw'atyo, ate naye bw'anaakula n'azaala abaana agenda bateekamu ekintu kyekimu. So that generation yeesanga nga etambulidde mu the same lineage which needs to be changed. Thank you so much, Councillor, for correcting that myth. Sometimes children cry, but their cry is genuine. But there are children that cry, that manipulative cry. How can parents tell the difference between an emotional cry and a manipulative cry? When it comes to a child who is crying emotionally, an emotional cry tetandikibwa tebayiyanjiye. Actually it comes in abruptly kubanga omwana ono abeera n'ekintu ekimunyize ku mutima, and you'll just find this child bursting out nga amaziga gamuyiseemu kubanga ekintu kimunyize ku mutima. Asobola okuba nga abadde ne banne bazanya, and they get into a conflict. When they get into a conflict, olw'okuba nti ye tajja kusobola byakkaayana nnyo, ojja kwesanga nga
omutima gwe gugenda kuzitowa ojja laba nga amaziga gakolaki gamuyitamu buyisi. So that is an emotional cry. Era kyangu nnyo okwawula omwana genuinely akaaba emotionally n'oyo ali manipulative. Ye mwana gw'osanga nga ajja kunyiga amaaso, amaziga alina engeri gy'aganoonyaamu. Actually are seeking for attention. Kubanga bayina kye bamumye maybe oba ayagala okufuna. These days abaana baagala nnyo amasimu. And for parents atasobola ku affordingira mwana tab, esimu ye yegenda okukola omulimu ogwo. So you will find that I will tell my child esimu munne togikwatako. Kakati olwokubanga ayagala okuseekinga for that attention ajja kufuba okulaba out of the blue ojja kulaba nga obuziga butandika okukola ki okuvaamu. Kubanga amanipulating such that you feel pity ogamba kale kwate ki kwate esimu. Yes, but emotionally omwana ojja kwesanga nga breaking down because of the pain gyayitamu. Let me give an example. When it comes to a baby, omwana omuto tasobola kubeera manipulative ng'enjala emuluma. Kiri nakyo nti enjala bw'eba emuluma oba tasobola verbally kuki-expressinga ajja kukaabawo obukaabi. Era omuzadde yenna ajja kumanya omwana ono namuwadde ekyokulya at 2 hours back or an hour back. I think it is time okumuwa ki alina okuba nga enjala emuluma. If it is the little ones betukyasitula between 0 to 6 months or close to a year, yinza okukaba nga alina that discomfort kubanga probably yeetaaga okukyusa the diapers and everything. So we don't consider that being a manipulative cry. But you'll find a child well fed, everything is sorted, but simply because ayagala okuseekinga for that attention ajja kunoonya engeri gyakola ki gyakaabamu. However, those cries are manipulative, but we don't ignore them. Sometimes omwana ono aseekinga for that bond, that attachment. Omwana ono ayinza okukaba nga you're moving out of the house. It may be a manipulative cry. However, it is more of an emotional cry kubanga that bond. Ask yourself, lwaki akaaba nga nfuluma ngenda ku mulimu? You can differentiate between an emotional cry and a manipulative cry. Yes. How can parents respond in healthy ways to a cry of a child? First of all, omuzadde yenna alina osooka ne yeebuuza lwaki omwana ono akaaba. Omwana ono bw'obanga obadde naye for some good time olina okuba nga ostudinze embeera ze ng'omuyize nti omwana ono tatera kukaabira bwereere. Ate era ne bw'akaabidde obwereere nakyo okola ki okimanya. Health wise omuzadde yenna omwana bw'akaaba we don't need to abruptly bump into it. Wabula omwana ono twetaaga okusooka you first give it a break, a brief break. Omanyire ddala omwana ono lwaki akaaba era nsonga ki genuinely ekola ki emukaabya nga tonnamubuuza. Then embrace that child. Omubuuze mu mirembe mu mpolampola nti obadde ki lwaki okaaba. Actually oyinza omuwembejjako n'omugamba sorry about it n'omuwaako ne kukahag n'omubuuza asobole okubeera open enough. Because what we have to know is that omuntu omuzibu okuhandolinga mu bulamu is a child. When we talk of a child, twagambye 18 years and below. Abaana bano ne bw'aba alina kizibu n'otuula naye face to face, you can take 30 minutes nga tomuggyemu kigambo ki nakimu if he or she decides not to open up. And this depends on how you've built up that rapport. Or buildings otya trust n'omwana ono. Omwana ono bw'abanga obadde omukutte bulungi ajja kubeera nga ali in position to open up. And actually ojja kumanya nti omwana ensonga gy'akaabira eri genuine. Omuzze omukamfatinge ate omulage nti okukaaba kiri normal and it's healthy. Era ensonga emukaabiza bw'ebanga genuine esobola okuweebwa amagezi oba okusolvingibwa nakyo nga kisobola okukolebwa. However, you find that some parents handle it differently. Olw'okuba nti tubana bingi ebitustressinga ebituwuuba
oyinza obutafayina kusooka kumanya omwana lwaki akola ki akaaba, and you just bump into each. I'm just reminded of the time as children we twakwatanga ne tusiigako amaziga kuno okwata amazzi n'oteekako kuno bwe bati ku maaso so that your parent can think you are crying. And you know, sometimes wakaabanga bya ddala and then your parent is like, ngenda kukuba okaaba amakube. Lwaki okaaba oli kutukungula? What things do you think adults should not tell children when they are crying? Abantu abakulu, with the caregivers, yes, tukimanyi era we should not abaana bano ebiseera bimu batunyiiza bakola ebintu nga mubutuufu asobola okujjako. However, omwana katugamba asigala mwana era gye tutandikidde nti okukaaba kirungi. Crying is very okay. It is normal, it is healthy. Kino kye nanditegeezezza abazadde, caregivers, any person ayina omwana in his or her custody. Bino bye tutalina kugamba mwana. Omwana akaabye, tonnamanya nsonga ki emukaabya, tandika okugamba ngenda kukuba okaabira eddala amakube. But you've not yet known why this child is crying. Abamu ne bagamba oli mwana mukulu kati kwajja emyaka okyakaaba. But remember, even adults cry. Buli omu alina ensonga lwaki akola ki? Akaaba. Abalala ne bagamba kayiraba obwana obuto buno bwe bukulaba ng'okola ki? Ng'okaaba. So there are a lot of statements abazadde ze tukola. Naye nga statements ezo omwana eyongera omudetachinga from you. Actually tetumanya nti omwana ono is getting detached from the caregiver. Naye nga in actual sense emudetachinga. Omwana ono ajja tuuka ekiseera nga takyasobola kubuulira nsonga. Nga ajja kusirikira ekizibu kye nga ne bw'anaaba abadde wabweru ng'azannya banne ne bagezaako mu-intimidating okumumalako emirembe. Anti bwe nnaagenda bwe nnaakaaba wanampulira nga nkaaba bajja kunkuba nkaaba amakulu tumanyi n'okubobuuza kati okaabira ki? Already akaaba gamire kakati agamire naye already akola ki? Akaaba. But this all crops up from tosoose kumanya. Lwaki ffe ng'abazadde tuyina okusooka okubridginga that gap wakati omwana naawe caregiver. Omwana ono ne bw'aba nga yali mu nsobi naye sooka obeere positive, and then later maybe the negative can come in where necessary, and that negative can be some bit of discipline, ate etali discipline ya mu bukambwe. I've seen some children crying emotionally, but they are not tears. Is it possible to cry a genuine cry without tears? Genuine crying, emotional genuine crying, kizibu obutafulumya siga. Kubanga that is a pain that crops up from within the heart. Nti obeera oyina ekikuluma, omwana ono abeera ayina ekikola ki? Ekimuluma ku mutima. Kale ne bw'aba nga ayina ekimusunye naye abeera feelings that pain. Alternatively abeera ayina ekimweraliikiriza. Kati obweraliikirivu obwo ne buleeta out of the blue esanga ng'omwana ono amaziga gajja kukola ki? Kujja. Naye omwana akaaba nga teri maziga, I would refer to it as a manipulative cry. A seeking for attention. Asoose n'anoonya engeri gye mumusaasiramu nga temugiraba, gye mumulabamu nti nno naye waali nga temugiraba. Kakati n'atandika okunoonya, how can I get attention? N'agezaako okunoonya amaziga, n'aganyiga ne gagaana. That is it. What advice would you give to a parent or caregiver who feels frustrated or triggered by a crying child? I will continue to refer to the communication bit. Omwana yenna bw'akaaba ayina kya communicatinga. Omuzadde yenna talina kuba na kweraliikirira nti omwana lwaki akaaba, lwaki kimumalako emirembe. Yes, there is a point omwana wayinza okukaaba
nekyetagisa intervention. And actually omwana ono it depends on the age bracket. This happens so much kubaana nga bakyali so much of babies. Abaana abo teboogera. Ne bw'aba alina pain asobola okuba nga mulwadde n'akaaba naye if this cry actually exceeds or it goes beyond normal, you start questioning yourself, but why? Omwana ayinza okuba alina ki ekimusumbuwa. Either ayinza okuba nga mulwadde nga yeetaaga medical attention. Omwana ono ayinza okuba nga when we look at the development bit nga ayina ekibulako. When we look probably the brain development, when it comes to kids abatasobola kwogera who have some bit of autism, they express themselves in form of crying. So omuzadde before getting triggered ogamba nti kimu turning off new, we first have to identify some of the reasons lwaki omwana ono akaaba. And besides that, omwana ono bw'oba obadde osoma patterns ze ez'obulamu bwe obwa bulijjo, and you find that at one point there is something different, then this will help you okumanya omwana ono how to manage her or how to manage him when it comes to this bit. There are some adults have seen maybe they get challenged somewhere and then they break down there and then they cannot contain any level of stress. Should we say that these adults were not given a chance to cry freely when they were young? Now we can say that these adults, probably they might have gotten that chance to cry, but you find that even the environment determines. We have got different issues which may trigger this crying. We've looked at the emotional bit, we have the developmental bit, and then you find that the environment. There are people nga wakyusa environment, obulamu bwe bugenda kolaki kukyuka. Even for the case of kids, omwana abadde mu ssomero erimu, then you change environment and take this child to another school, but for the first 2 weeks or 1 month ng'akola ki ng'akaaba, or even the first day in school. Now for the adults, back to the question, they may not be nti tebabawa that breathing space ey'okukaaba, but some things are natural. You find that some of us, let me say that we are too emotional. Now when it comes to that emotional bit, omuntu omu tasobola kukicontaininga. Since crying erabikanga a stress reliever, even in adulthood. Ne bwemba mu buto nakaaba, even in adulthood. Wenfuna ekinyiga kyonna ku mutima, I will cry. Whether I grew up from a very good family, a caring parents and what have you, I will still cry. By the way, you will find that nti abaana abakulidde mu maka nga they are a little bit tortured. I've used a little bit naye nga even if it is at the extreme. Baana abakuze nga tebalina bazadde, they are being tortured here and there. Omwana oyo ojja kusanga mu bukulu nga talina nsonga emukaabya. Yaguba. Those are the kids bosanga nga ne bamukuba kibooko takola ki takaaba. Kakati abaana abakulidde ate mu maka nga actually he or she is free even to cry. Olwokubanga this is something emotional, let me say that person is still releasing of those emotions. This is a gradual process. Teyina gye weekoma. It is a journey. Kubanga bwe tugamba nti nno mu bukulu omuntu ono akaaba ennyo mu buto tebamukkiriza kukaaba, that means nti ne bw'aba afiiriddwa abeera talina kukaaba olw'okubanga mu buto baamukkiriza okukola ki okukaaba. Actually when we look at death, awo tugambira abantu nti this issue ey'okugamba omuntu nti tokaaba guma, that is the worst bit. True. Tokaaba guma. Omuntu oyo ajja kuguma, asiba amaziga, but after burial, that is the person you will find crying for the next 3 years. Ng'akaabira omuntu gwe baziika
3 years back. That is why we have to let people cry. Let a child cry, but we need to guide them through their crying. Akabira ensonga entuufu. Baleme kudevelopinga kye tuyita ekyejo. Kuba ate bwana agenda anti baatugambye abaana tubaleke bakaabe. Ajja kaabira n'ensonga ezitaliimu. Kaakati adevelopinga ekyejo. Nga buli kasonga konna kakola ki? Kamukaabya. Kakati mami kino. Mami bano baganye okumpa ku ssimu olw'okubanga akimanyi omwana yenna alina okukaaba. Omwana yenna alina okukaaba. We have to consider genuineness mu kukaaba okwo. However, we shouldn't limit it. Omwana ono alina okuyiga controllinga emotions ze mpola mpola. Ne bw'anaatuuka mu bukulu ng'asobola okubeera nga amanya nti kino kinkaabya, kino tekinkaabya. Yes. Kati waliwo abazadde entera okulaba eyo omwana waaba akaya muwe akabira kisimu muwe temutumalaako mirembe muwe totuwoganyiza. What would you say to those parents? That is pampering. That is pampering. Kyekyo kyetugambye okubibiita omwana oyo oba ne tumuteekamu ekyejo. Kituufu tuli bazadde abaana baffe tubaagaliza ebirungi ate ekyamazima olina lw'otuuka n'owulira ng'omwana abamazeeko emirembe ovudde ku mulimu okooye kakati omwana asinda kino asinda kiri n'ogamba nti muwe aleme bamalako ki naye omwana ono agenda kukiyiga tinze buli lwe nnaakaabiranga kino nga bampa bajja kukimpa. Buli lwe nabagamba nga nti nze saagala mmere eno bampe kino bagenda kimuwa olw'okuba nga tebaagala akole ki abamaleko mirembe ng'akaaba. At that age omwana ono ng'akyali mu myaka gye tuyita egy'abaana it will be good ate ng'akyakulina, but there is a time in life omwana ono embeera neegenda mukalubirira. How? Time will come nga this child is independent. Ayimiriddewo ku lulwe. However, omwana ono tewamuyigiriza kubeera self-independent mu ntandikwa. Kubanga emotionally buli kimu kyonna yali yeesigama ku ki? Ekyo kyo kituufu abazadde tokirina. N'obeera nga omwana kwata kale kubanga toyagala ki? Akusumbuwe. But what I can say is we need to regulate. Okugimuwa tetugenda kugaana. But we need to regulate. Usually batuyigiriza ne batugamba nti omwana n'okubeera obubezi ku TV regulate. There is a time frame ey'okubeera nti omwana ono abeera ku TV. There is a time frame omwana ono okubeera ku ssimu. Bw'akaaba ng'obudde obwo buweddeko muleka akaabe. Kati bw'anaamala okukaaba n'alaba nga tewali attention eteekebbwawo ajja kumanya kye yakoze kikyamu. Omulundi oguddako omwana ono ajja kuyiga kye tuyita emotional regulation. Mpola mpola ajja genda akibuildinga nti si buli kimu kyenkaabira nti bakituukiriza. The same applies ku mwana nga buli kyakusaba. Mwana ali ku ssomero mami bandeetereyo KFC, mami kaakati kino, mami kaakati kiri, nakolera lisiti ya bintu 20 naye nga byonna bya luxury katugambe nga mulimu ebitegeerekeka bitono. And you follow everything to that dot. That is it. Kati omwana oyo olunaku bwe lulikya n'otamuwa kintu ekyo ajja sigala ku ssomero ng'akaaba. Ate owulire ng'oswadde kubanga we are not going to be financially well all the time. Ojja kwesanga there is a time omwana lw'otalina ekintu kino nga togenda kukyaffordinga. So as parents, let us train ourselves early enough. Nti ne bwe mba ssente nzirina ng'omwana ono nsobola okumuwa buli kimu ky'asabye. Essimu ne bwe mba njirina ng'omwana ono nsobola okugimuwa n'atuula wali mu ddiro. Taabu ne bwe mba nsobola ogimugulira. Time ekiseera kituuka n'omugamba no, now this is not time for that tab. Tereka essimu, bring that tab, go to bed. Or do this. Omuwe ku bintu ebirala ebyokola such that the brain can develop in another world, if I can say. However, omwana wanabeera nga obwongo budevelopingidde ku ssimu yokka, he is missing or she is missing some bit of development mu ye. As we conclude, if
parents start allowing their children to cry more freely, what change might they see in their children? Parents will start seeing their children adapting to emotional management or emotional regulation. Omwana ono ajja ekyo kye tubadde twogerako nti omwana ono atuuka n'amanya nti bwe nkaaba yeesiba nŋumya kubanga mbeera katugambe engudde oba nina ekintuuseeko mbadde ne bannange nga tuzannya nenfuna obuzibu bwe buti ne bwe buti ne baŋŋumya. Then omwana oyo ajja kutandika okwekontrolinga mpola mpola. Ne bw'anaagenda ng'akula, that regulation ejja kubeerangawo. Ajja kubeeranga nga akimanye nti crying is okay. But then it should not be for a lifetime. Nti ekiseera kituuka, it passes by. You go back to normal. Obulamu ne buddamu ne butambula buto. Tagenda kaaba leero continuously the following day nedda. Akaaba ogenda olaba omwana ono azzeewo ataasanyusa. By that is through the parent also trying to comfort this child. Okumulaga nti obulamu bwe buto bukola ki? Bwe butambula. Tosobola kubeerawo nga all the time you're happy. However, ekizibu ng'ekyo bwe kijja, if you become emotional, cry it off. Bwe kimala, go back to normal. Ddamu ozanye ne bakwano bo. Ddamu okole ky'olina okukola and life moves on. Thank you so much. I feel I have learned more from the time we started this conversation. I'm a step ahead knowing why it's okay that children should cry. I'm so glad to have had you on this episode. Thank you. I'm also humbled for having been hosted here for this talk. And to our dear viewers, thank you for joining us today on Little Hearts and Love. And if you found this conversation helpful, don't forget to share it with a parent. And please subscribe, like, and follow. For your questions, hit that comment section. Until next time, bye-bye.